finally arrived in Marseille. It's currently 10:30 p.m. Our train is 1 hour late. Hello everyone, good morning. So we are now in Marseille. Today it's really sunny. Maganda yung weather ngayon, maaraw pero malamig. It's really sunny today. And we are in the old park. Maybe Mervin is here. There's a marathon. We are in the old park. See, the people are selling fish. Look, 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 come here. We're looking for the people who sell fish. They are selling fish. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. I'm in Marseille. We are in Marseille. First time ko dito. It's my first time here in Marseille. And it's really nice. I will show you all the boat. Kailan kaya ako magkakaroon ng isang yate dito? Kailan kaya tayo magkakaroon ng yate? Yate? Kailan kaya ako magiging nepo baby? Guys, sobrang lamig ngayon dito. As in, Diyos ko, balit na balit ako mga bini. Nasa sobrang lamig. Sobrang lamig. And, Diyos ko. Pero nakakatawa dito kasi first time ko pumunta dito sa Marseille. At mamaya ay manonood kami ng match. Sa mga hindi nakakaalam, ang Marseille ay nasa south ng France. 3 hours from Paris. Parang 3 hours kasi kagabi 3 hours yung biyahe namin from Paris. Usually, dapat 9 o'clock kagabi nandito na kami pero late yung train namin ng 1 hour. So yun. So update ko kayo later kasi pupunta kami dun sa kakainan naming hotel. Magbe-breakfast kami dun. Then update kita later mga B. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demande, ça c'est
to say that a friend, when the thrill to romance, it means that it's so good. C'est bon. So I say it to you, like the French people do. Say that a friend, when the thrill to romance, it means that it's so good. C'est bon. So I say it to you, like the French people do. Say that a friend, when the thrill to romance, it means that it's so good. C'est bon. So I say it to you, like the French. C'est bon. Pero napakaganda ng lugar na to, itong Marseille. At ang swerte namin dahil ang init ngayon. Ngayon ay 14 degrees at walang bahid ng pag-ulan at maaraw. See? Tignan nyo naman yung araw. At ang ganda nung nasa unahan ko, papakita ko sa inyo. Wait lang. Oh, ang ganda nung cathedral. Hindi kami makatawid. So, tawid kami dito. Ang ganda ng lugar. Look. Tapos, sa side ko na to, sa kaliwa ko, ay yung cruise ship. Kak. At ang ganda. Oh, tingnan mo tong graffiti na to. Ang ganda. Grabe. Sobrang ganda ng lugar na to. So pretty. Parang ako lang. Ano to? Now, mga binan, dito tayo sa Palais de Longchamp. At tingnan nyo naman, napakaganda. Ako pala yun. So, tingnan nyo mga binan, napakaganda. Sobrang ganda talaga di. Ayan yung view. Yan siya. And may nagpo-photoshoot na bagong kasal ata. Yan. Bagong kasal ata. Ang dami nila. Lahat sila dito nagpo-photoshoot, yung mga kinasal. Ayan o. Yung mga kinakasalan dito. Look all the marriage. See, they still have one there. See, 1, 2, 3. Oh, it's really nice. Ayan, ang ganda yung... Ayan siya. Napakaganda. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de... Hello everyone, good morning. So today is Sunday at nandito pa rin ako sa Marseille. So, kagabi nanood kami ng football at
Sobrang saya. Sobrang saya. And yung experience na manood ka ng football live ay kakaiba talaga. Iba yung sa TV, iba yung sa live talaga na mapapanood mo. Diyos ko, magkakabahan ka, magagalit ka, lahat ng emosyon mo nandun na. So, today mag-explore tayo sa city and mamaya lalabas na kami. Nag-aayos lang kami ng gamit kasi mag-check out na rin kami ngayon sa hotel. And yeah, i-explore ko kayo sa city mamaya. Bye! Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont. That's it for today, guys, and thank you for watching to my vlog, and see you on my next travel. Ciao! Moi j'entends rire.